we are having 6 types of aspects. Those are natural resources, ecosystem, biodiversity, environmental pollution and control, sustainability, human population and environment. Okay, so in these aspects, environmental science is very useful for us in our day-to-day life and also in our career. So how it is important in case of natural resources means, so we are having different kinds of natural resources: food resources, water resources, energy resources. Energy resources are of two types: renewable energy resources, non-renewable energy resources. Okay, next, forest resources. So all these resources are very important in our life, because for each and every raw material we are depending upon all these మ్యామ్ resources. I8 నెలలో చేరా మ్యామ్ చేస్తున్నాను, I8 నెలలో చేరా అందరిని అడ్మిట్ చేస్తాను. ఓకే, సో మ్యామ్ చెప్పండి అమ్మ. ఓకే, so different kinds of natural resources are there. For the raw materials, for each and every raw materials we are depending upon all these kinds of resources. For food we are depending upon food resources. For water we are depending upon water resources. For the maintenance of each and every industry we are depending upon water resources. And for the raw materials, for in each and every industry we are depending upon forest resources. Okay, our clothes, textiles are from forest resources, and medicines are from forest resources, and wood, we are using utensils in our homes, are also from the forest resources. Bags and leather, these are from the skin of animals. So we are depending upon forest resources. Indirectly or directly, for everything we are depending upon environment. We are depending upon all these kinds of natural resources. So they are very important in our life. So how we are utilizing them, whether we are utilizing them or over exploiting them, we can know that. We can know that. Definitely we should know about our usage of natural resources, because we are wasting lot of water, we are wasting lot of food, and by discarding large amount of food materials, we are wasting food resources. But in some areas, people suffering from lack of food and water, they are facing the problem. ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీస్ అడుగు చెప్పానా నీకు అలా మేడం అని చెప్పాను కదరా అది వచ్చింది అది వీడియో ఆన్ చేసి మాట్లాడుతున్నారు ఎంజాయ్ చేసి B1, చాలా చదువుతుందా నీకు B1, mute yourself or you conduct the class. I will mute. B1, మన సిఆర్ రెడ్డి కాలేజ్ అందరూ ట్రై చేస్తున్నారు. so for So for all kinds of food materials and raw materials, we are depending upon natural resources. So in some areas, people is suffering from water scarcity and food scarcity, but we are wasting water and food in some times. And also we are over exploiting forest resources by hunting and killing of organisms, and transportation by smuggling of wood and animal skin, cat skin. These are smuggling to other countries. Okay, so in this way we are over exploiting the natural resources other than use of natural resources. So we should know about how natural resources are useful for us in our life, how we are depending upon, and we are polluting the land resources by discarding land, by discarding lot of waste from our homes and also in our classrooms. We are polluting the environment, so it will have effect on us only.
So finally, it will have its effect on us. So we have to conserve natural resources. Definitely, we have to conserve natural resources, because if these resources are depleted, for example, non-renewable resources like fossil fuels are depleted. If they are depleted, these will take 350 to 450 million years to regenerate. So then we can move to any place by walk. We does not having any air conditioners or refrigerators or such electrical appliances, because these are depending upon electricity and also fossil fuels. So if we does not use them in proper way, these natural resources may depleted. So then the people in the future generation will suffer from lack of natural resources. So the cost of living will increase then. So in such way, we have to know about natural resources, importance of natural resources in our life, and also its depletion and degradation by our activities only. Okay, that is the importance of natural resources in environment. That is the first point. Next, next point is how environmental science is useful for us means. Second one is ecosystem. Ecosystem. So ecosystem means the relationship between biotic and abiotic components. In this picture, man is enjoying nature. Okay, man is enjoying nature. Uh, in this photograph, there are living organisms like fishes, man, and plants are there. At the same time, there is non-living components also, water and sun. Okay, next soil, minerals present in the soil. These comes under non-living organisms, non-living environment. So ecosystem is defined as a structural and functional unit of the atmosphere. It is having biotic and abiotic components which are interacting with one another and depending upon one another. Okay, that is known as ecosystem. So we are depending upon plants for our oxygen, for food materials, for raw materials. We are depending upon animals for food and raw materials. Plants, animals depending upon plants for food. Okay. Next, all the living organisms are depending upon water. All the living organisms depending upon sunlight and also minerals present in the soil. So we need certain temperature. So there is a relationship between living organisms and non-living environment. That is known as ecosystem. I will ask later after the completion of class or in the middle of the class. Ecosystem is defined as a structural and functional unit of atmosphere having biotic and abiotic components which are interacting with one another and depending upon one another. That is known as ecosystem. Okay, so ecosystem playing important role. మనం ఎక్కడ చూసినా ఇదేగా కనిపించేది, గ్రాస్ ల్యాండ్. ఇప్పుడు మనం ఉండే ఏరియాలో చూస్తే ఇదే కనిపిస్తుంది, వాటర్ లో చూస్తే అదే, నెక్స్ట్ ఫారెస్ట్ లో చూస్తే అదే, డిజర్ట్ లో చూస్తే అదే. ఇది ఏంటి అంతా కూడా జరిగేది మనకి అంటే ఎకోసిస్టమ్. సో ఎర్త్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఎకోసిస్టమ్. Okay, we are living in grassland. We are living in grassland. So that is the importance of ecosystem. So even from microorganisms up to human beings, ecosystem, each and every organism playing important role. What is the role of microorganisms? Anybody? What is the role of microorganisms? Degrading the body. Degrading and decomposition of dead organic material. Okay, our body, our plant body, animal body is in the form of organic form. Okay, after the death of the living organisms, microorganisms decomposing dead organic material. So that is the role of microorganisms. If microorganisms are not present in the environment, what will happen? Anybody? The Degradation decomposition of cannot bodies, not- dead bodies are cannot- like cannot be possible. Okay, very good. So the decomposition cannot be possible. So
when we see everywhere there is a dead organic material everywhere. So daily many plants and animals and microorganisms and human beings are dying. So if microorganisms are not present, the entire earth is filled with dead bodies. The decomposition does not take place. That's why each and every organism playing important role in our environment along with human beings. Man is the leader of those organisms and other organisms are playing important role. That is ecosystem. The next importance is biodiversity. Biodiversity means variety and variability. Diversity means variety and variability. Bio means living organisms. So variety and variability among all kinds of living organisms is known as biodiversity. Okay, so in this picture we are showing different kinds of organisms are there, different kinds of plants, different kinds of animals, different kinds of microorganisms. Okay, different varieties of plants, animals, microorganisms, human beings are also present on this earth. Okay, all human beings are not having same features. Some people are in dark complication, some people are in for example temperate region, people are in okay high color than people living in tropical regions. Okay, they are not having melanin pigment, low melanin pigment. They are having low melanin pigment, and also some people are height, some people are short. And we are having different kinds of rice varieties and different kinds of animals. In each animal species, there are some differences. All dogs are not same. All cats are not same. All rice varieties are not same. So each and every organism showing some diversity. That is known as biodiversity. Okay, biodiversity is known as country's national wealth because for the running of all kinds of industries in any country, we are depending upon biodiversity products, biodiversity raw materials to maintain our products. Okay, so biodiversity is known as country's national wealth. If we are losing biodiversity, then the country's income will decrease because for everything we are depending on agricultural based industries are depending upon plants and agricultural crops and other raw materials. For example, textiles are depending upon plants and animals. Okay, for the products, for each and every product, directly or indirectly, we are depending upon biodiversity. So it is defined as national wealth of any country. So if we are losing our biodiversity, it will have adverse effects on us. So now biodiversity is in very danger condition and threatening condition. For example, that population of tiger and cheetah is decreasing day by day, and also the population of sparrows also decreasing. So, because of radiation and also smuggling of goods, smuggling of take wood, sandalwood, timberwood, smuggling of cat skin, snake skin, animal skins to other countries. These are the major threats to biodiversity. So biodiversity is in threatening condition, and also the agriculture plants are also decreasing because we are converting the agricultural land into commercial land for the establishment of industries, for the construction of houses, for the construction of dams. For all these, we are converting agricultural lands into commercial lands. So in this way, we are losing our biodiversity. So we should know about biodiversity products and we should protect and conserve biodiversity. Okay, that is the another importance of environmental studies. It gives information about natural resources, ecosystem, biodiversity, and um, human population and environment. So, human population and environment. Environmental studies is also giving information about human population and environment. We have to know about human population growth, how population growth is affecting us.
Okay, how population growth is affecting us means if more and more people are present in any family, the resources are not abundantly utilized by those people. Okay, they become scarce. Okay, so if in former days job opportunities are more, but now it is difficult to get a government job because more population is there. So population is increasing day by day. Resources are not plenty to all the growing population. That's why population, we should know about population growth, how it is affecting our country, how it is affecting our families, how it is affecting our nation, state, district, whatever it may be. We have to know about population growth. So that's why environmental science is important to give information about population growth. So ecosystem, biodiversity, natural resources, human population, and also it also gives information about environmental pollution and control. So we are exposing to, and next one is we are exposing to different kinds of pollution every day. Mainly, we are exposing to noise pollution by hearing lot of high sounds, or high music. We are exposing to noise pollution. Am I right? Okay. So, and also we are exposing to air pollution because a large amount of pollutants are releasing into the atmosphere by our automobiles and also from industries. We are each and every country taking measures to minimize this. So environmental pollution is very important. We are exposing to water pollution by drinking water in different areas, and we are exposing to land pollution. We are polluting the land by releasing waste, waste materials into the soil, by releasing the waste from our homes into water. So in such way, we are exposing to pollution. At the same time, we are causing the different kinds of pollution. So we are the responsible persons to minimize those pollution, because the pollution has adverse effect on us only. Okay, environmental pollution. Anybody can define pollution? Pollution? Uh, some to- toxic substance enter to the environment, which is made by Toxic the substances which man-made are harmful to the man-made environment. man-made Harmful, man-made, human activities. Okay, very good. So any undesirable change in the environment that is harmful to human beings and all other kinds of living organisms, those or are releasing by human beings or by man-made activities. Okay, మీరు చెప్పింది అదే. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో man-made activities వల్ల టాక్సిక్ సబ్స్టెన్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ లోకి రిలీజ్ అవుతున్నాయి, అండ్ ఆల్సో అది అన్ని ఆర్గానిజమ్స్ కి హార్మ్ చేస్తుంది. అట్ ది సేమ్ టైం ఎన్విరాన్మెంట్ కూడా హార్మ్ చేస్తుంది. దాన్నే మనం ఎన్విరాన్మెంటల్ పొల్యూషన్ అంటాం. సో ఈ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ పొల్యూషన్స్ ఆర్ దేర్: ఎయిర్ పొల్యూషన్, ల్యాండ్, వాటర్, నాయిస్, రేడియోయాక్టివ్ పొల్యూషన్, మెరైన్ ఆయిల్ పొల్యూషన్. సో these pollution are caused by mainly by human activities. So the gases level are increasing beyond the threshold limit value. Okay, beyond the accessible value. ఎంత వాల్యూ ఉండాలో అంతకు మించి పెరుగుతున్నాయి కాబట్టి అది పొల్యూషన్ అవుతుంది. ఓకే, the gases are to be present in certain amounts in nature. Carbon dioxide is to be present, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, oxygen, all these gases are to be present. They have their role in environment. In God's creation, they have their role. But these gases concentration are increasing. These toxic substances concentration are increasing day by day. So these are causing pollution. That is known as environmental pollution. Next, sustainability. Sustainability means meeting the needs of the present generation
without compromising the needs of future generations. Okay, that is known as sustainability. We are hearing the words sustainable agriculture, sustainable industrialization, different kinds we are hearing. So, meeting the needs, that means we have to use renewable energy resources, and also we have to recycle, reuse, and 3Rs principle. Anybody know 3Rs principle? 3Rs. 3Rs. Recycle, recover, Recycle, reuse, Reuse. recover. reuse, recover. Recover. Reduce. Reduce, Reuse, recycle, recycle. reuse. Okay, these are the three. Okay, three contents in 3Rs principle. Reducing the use of raw materials. మనకి ఎంత మెటీరియల్ ఒక ప్రొడక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడానికి ఎంత మెటీరియల్ కావాలో అంత తీసుకోవాలి. అదే కానీ ఎక్కువ రా మెటీరియల్ తీసుకున్నాం అనుకో ఎక్కువ వేస్ట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. సో వీ హ్యావ్ టు రెడ్యూస్ ద యూజ్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్స్ ఫర్ ది మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు రీయూజ్ and we have to recycle the materials for our environment, for the sake of our environment. So that is known as sustainability. That means we have to use renewable energy resources and biofertilizers, biopesticides. We have to use those. Then the product will be also in good quality product, and also the quality of the land does not degradable, the quality of the industry does not degradable, so it will be used up in the future generation also. If we are using excessive, for example, if we are using excessive fertilizers and pesticides, using the land fertility will decrease. So in future generations, if they want to use, the land does not give any crop, any productivity, by using different kinds of fertilizers also. So we have to maintain sustainability. So it is the importance of environmental studies. Okay, environmental studies. So how it is important means environment, how environment science is important in your life అని మిమ్మల్ని ఎవరైనా అడిగితే మీరు చెప్పాల్సింది ఏంటంటే environmental science is important. Know about natural resources, their conservation and management. Ecosystem. Ecosystem means it is defined as structural and functional unit of atmosphere having biotic and abiotic components, means living and non-living components which are interacting with one another. The next one is biodiversity, variety and variability among different kinds of organisms. Next, environmental pollution and control. Sustainability. Sustainability means meeting the needs of the present generation without compromising the needs of future generations. And next one is human population and environment. So we have to know all these 6 concepts. So environmental science is very important in our life. Our entire syllabus are with the concepts, with these concepts only. ఓకే, దీనికి సంబంధించిన మాత్రమే మన సిలబస్ ఉంటుందండి. సో అందుకని ఎన్విరాన్మెంటల్ సైన్స్ అనేది మనకి కరికులం లో పెట్టారు, వాటి గురించి మనం తెలుసుకోవాలని. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీస్. లెట్ మీ ఆస్క్ క్వశ్చన్స్. A5. Yes, ma'am. What is meant by sustainability? What is meant by sustainability? Have you followed? Yes, ma'am. Come on. Give me answer. Don't you know? Don't you know A5? Yes, ma'am. You know or not? Economical growth. Economical growth.
What is meant by ecosystem? Biotic and non-biotic interacting one another. One another, depending upon one another. Okay. Next, F6. Ma'am. Sustainability. What is meant by sustainability? ఎకనామిక్ గ్రోత్ మ్యామ్. తను కూడా అదే చెప్పింది, అందుకే మళ్ళీ నేను అడిగాను. ఎనీబడి? మేడం ఇప్పుడు నీడ్స్ చూసుకుని ఫ్యూచర్ కోసం నీడ్స్ ని The needs of next generation, ma'am. Okay, very good. So meeting the needs of the present generation without compromising the needs of future generations. ఇప్పుడు మనము యూస్ చేసుకోవాలి రిసోర్సెస్ ని, మనం నీడ్స్ చూసుకోవాలి, అలాగే ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ కూడా ఎల్లో చేయాలి. Meeting the needs of the present generation without compromising the needs of future generations. That means we have to use the needs, we have to use the resources to meet our needs and allow them to be used up by the next generations, to be used by next generations to meet their needs. That is known as sustainability. Okay, the next topic is global environmental problems. Global environmental problems. Okay, global environmental problems means not only they are present in one area. One minute. So they are not only present in one area, they are present in everywhere. Those are known as global environmental problems. If global warming, acid rains, ozone layer depletion, these are the global environmental problems. ఇది ఒక్క చోట వచ్చిందంటే మొత్తం అంతా గ్లోబల్ లెవెల్ అందరూ ఫేస్ చేస్తారు. ఓజోన్ లేయర్ డెప్లీట్ అయిందంటే మొత్తం అందరికి ఇదైతుంది, అన్ని ఏరియాస్ కి ఇది. ఇట్ ఈస్ నాట్ రెస్ట్రిక్టెడ్ టు ఓన్లీ వట్లూరు ఆర్ ఏలూరు ఆర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్ వెస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్. ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు all regions on the earth. Those are known as global environmental problems. So in that first topic is global warming. Global warming. So what is meant by global warming? What is meant by global warming? Anybody? మేడం హీట్ స్టోర్ చేస్తూ ఉంటాయి కొన్ని ఎలిమెంట్స్. సన్ నుంచి వచ్చే హీట్ ని బయటికి రిట్రేట్ అవ్వకుండా స్టోర్ చేసేసి ఎర్త్ని వార్మ్ చేస్తూ ఉంటాయి మేడం. ఎర్త్ని వార్మ్ చేస్తుంది. That is known as global warming. So global warming is nothing but heating up of Earth's temperature. Okay, by trapping infrared radiations by some greenhouse gases. That is known as global warming. Naturally, greenhouse effect is to be present on the earth. Greenhouse effect has to be present on the earth naturally, definitely. So because we need some temperature, we need some heat. If we can't live in refrigerator conditions, we can't live in polar ice cap regions. Okay, so we need some temperature, and also plants also need some temperature. So plants also need sunlight, and also plants prepare their food materials by using sunlight. We have to need some certain temperature, we have to need certain warm conditions on this earth. To maintain those warm conditions, some greenhouse gases are present on the earth surface. Okay, some greenhouse gases are present on the earth surface. Those are carbon dioxide, nitrogen dioxide, and
different kinds of gases are present on the earth surface. Okay, ఈ picture చూడమ్మా. So in this incoming solar radiations reach the earth surface and they are trapped by some greenhouse gases and next they are reflected back into the space. So these greenhouse gases like carbon dioxide, nitrogen dioxide, sulfur dioxide, methane and chlorofluorocarbons, these absorb those solar radiations and maintain some temperature on this earth surface. That is known as natural greenhouse effect. So natural greenhouse effect is very essential on this earth surface. It should be necessary. Definitely it should be necessary. So naturally we need natural greenhouse effect. Okay, but in these days these greenhouse concentration is increasing day by day. Greenhouse gases concentration is increasing day by day. So these greenhouse gases trapping more and more infrared radiations and re-emit more and more sunlight. That's why the temperature is increasing. Naturally they have to be present. Carbon dioxide have to be present on this earth. Why? Plants utilize carbon dioxide and gives oxygen for us. Plants prepare food materials and gives oxygen for us. For sulfur dioxide, nitrogen dioxide, all these gases have to be present on the earth surface. So they are created to play their role. Already I discussed this point. Okay, I discussed this point. So మనకు తెలియాల్సింది ఏంటంటే ఇవన్నీ ఉండాలి, ఖచ్చితంగా ఉండాలి. కానీ ఉండాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ పెరుగుతుంది కాబట్టి దే ఆర్ కాజింగ్ పొల్యూషన్ టు ది ఎన్విరాన్మెంట్, దే ఆర్ ఎఫెక్టింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్. సో దట్ ఈస్ called enhanced greenhouse effect, that is also known as global warming. That means the solar radiations are trapped by those greenhouse gases concentration. In more and more greenhouse gases, they are re-emit them more and more. That's why the temperature is increasing day by day. Okay, this kind of global warming is observing in our daily lives also, in our daily activities also. ఓకే, మనం అబ్జర్వ్ ఒకసారి మీరు ఆలోచించండి. మనం ఏదైనా హీట్ ని అబ్జర్వ్ చేసుకొని బయటకు వెళ్ళనివ్వకపోవడం వల్ల మనం అక్కడ కండిషన్ హాట్ కండిషన్స్ మనం సఫర్ అవుతాం. అలాంటిది ఎక్కడైనా చూసారా? ఎనీబడి? మేడం, కోల్డ్ కంట్రీస్ లో ప్లాంటేషన్ చేయడానికి, వింటర్ సీజన్ లో ప్లాంటేషన్ చేయడానికి వాళ్ళు సన్ రేస్ ని యూజ్ చేసి చేస్తారు మేడం. So they are building glass houses. అంతేనా? Yes ma'am. Glass houses, those glasses are absorbing solar radiations and they do not allow them to go back into the atmosphere. So warm conditions are maintaining in that glass house. Okay, very good. That is known as greenhouses and also glass houses. ఓకే, అలాంటి కండిషన్ మన కంట్రీలో మీరు డైలీ లైఫ్ లో ఎక్కడైనా చూసారా? నేను అడిగేది అది. ఎనీబడి? గ్లాస్ అని కూడా నేను మీకు హింట్ ఇచ్చాను. గ్లాస్ ఒకసారి మళ్ళీ అడగను క్వశ్చన్. ఇప్పుడు తను చెప్పాడు కదా, ఆ గ్లాసెస్ అనేవి గ్లాస్ హౌసెస్ లో ప్లాంట్స్ కి సరిపడా టెంపరేచర్ లేదు కాబట్టి ఆ గ్లాస్ హౌసెస్ లో పెట్టి వాటిని గ్రో చేస్తున్నారు. సో దోస్ గ్లాసెస్ అవి అబ్జర్వ్ చేసుకుంటున్నాయి సోలార్ రేడియేషన్, లోపలికి వస్తున్నాయి కానీ బయటకు వెళ్ళట్లేదు. అందువల్ల అక్కడ హాట్ కండిషన్స్ మెయింటైన్ అవుతున్నాయి. మీరు అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఎక్కడైనా ఫేస్ చేశారా? ఎక్కడైనా కూర్చున్నప్పుడు కానీ మనకి ఆ గ్లాసెస్ మన హీట్ ని అబ్జర్వ్ చేసుకోవడం వల్ల బయట వెళ్ళకపోవడం వల్ల మనం ఇంకెంతకన్నా హింట్ ఇవ్వలేను నేను. స్టీమ్ బాత్ ప్లెజర్. సరే నేనే చెప్తాను. ఇప్పుడు మీరు కాలేజ్ బస్ ఎక్కారు, వెంటనే మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు బస్ అలాగే ఉంది ఎండలో, అవునా? వచ్చింది ఐడియా? ఎక్కిన వెంటనే ఎట్లా ఉంటది లోపల టెంపరేచర్ మనకి? కొంచెం పర్లేదు మేడం ఎక్కిన తర్వాత. మనం గ్లాసెస్ ఓపెన్ చేయక ముందు, లేదంటే మనం ఎక్కడైనా షాపింగ్ వెళ్ళినప్పుడు, ఏదైనా కార్ వేసుకెళ్ళినప్పుడు కార్ అక్కడ బయట పెట్టి అందులో మనం లోపలికి వెళ్ళి షాపింగ్ చేసుకుని సరే లోపల అంతా ఎట్లా ఉంటది? వేడిగా ఉంటది. హాట్ కండిషన్స్ మెయింటైన్ అవుతాయి. దట్ ఈస్ గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్, దట్ ఈస్ గ్లోబల్ వార్మింగ్. Those glasses allow the solar radiations to move into the car.
but they do not allow them to go back from the car. That's why hard conditions are maintained. By using this technology, in some areas they are heating water also. You can also try this. Take a bucket of water and putting a glass, absorbent glass on that, and put it on the terrace. The water will be warm up to evening also, because that glass absorbs solar radiations and do not allow them to go back from the bucket. Okay, so it is naturally we are ఐడెంటిఫైయింగ్. జస్ట్ మీకు ఆ కాన్సెప్ట్ తెలియడం కోసం చెప్తున్నాను నేను. సో అలాగే మనకి ఎన్విరాన్మెంట్ లో అలా జరుగుతుంది. సో అలాగే సోలార్ రేడియేషన్స్ అనేవి, అమ్మా మ్యూట్ చేయండి, ఎవరు మ్యూట్ చేయండి అమ్మా. సో సోలార్ రేడియేషన్స్ అనేవి వస్తున్నాయి, ఆ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ అబ్జర్వ్ చేసుకొని వాటిని బయటకు వెళ్లకుండా పట్టుకుంటున్నాయి, అక్కడక్కడ రీఎమిట్ చేస్తున్నాయి. దానివల్ల మనకి టెంపరేచర్ అనేది పెరుగుతుంది. ఓకే, అర్థమైంది కదా అందరికి? దట్స్ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ గ్లోబల్ వార్మింగ్. Next, causes of global warming. What are the causes? Why? What are the causes for global warming? Means industries. From the industries, lot of carbon dioxide is releasing. From the automobiles, carbon dioxide, nitrogen dioxide, sulfur dioxide is all releasing. And deforestation. Deforestation means cutting and clearing of forest areas. If forest areas are present in any area, forests absorb large amount of pollutants, mainly carbon dioxide. So carbon dioxide mainly playing high role in one minute. So carbon dioxide concentration. Carbon dioxide concentration is increasing day by day by clearing of forest areas. And from thermal power plants, sulfur dioxide, more and more sulfur dioxide is releasing into the atmosphere. So next, electrical appliances like refrigerators, air conditioners, all these releasing chlorofluorocarbons into the atmosphere. So these are greenhouse gases. From fossil fuels also, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, carbon monoxide, carbon dioxide are releasing. These fossil fuels, we are utilizing those fossil fuels in our automobiles and also other transportation vehicles. Okay, so these are the causes of global warming. Okay, next, what are the greenhouse gases? గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, అప్పుడు మనకి ఏదైతే ఉండాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ లో రిలీజ్ అవడం వల్ల మనకి ఈ గ్లోబల్ వార్మింగ్ అనేది వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ అ కాజ్ ఆఫ్ గ్లోబల్ వార్మింగ్. నెక్స్ట్ ఈజ్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్. దోస్ ఆర్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్, మీథేన్, నైట్రోజన్ డైఆక్సైడ్, సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ అండ్ క్లోరోఫ్లోరోకార్బన్స్. మనం ఏవైతే కాజెస్ చెప్పామో వాటి నుంచి ఇవి రిలీజ్ అవుతున్నాయి మనకి. Carbon dioxide is releasing from industries. Next, methane is releasing from marshy and swamp areas. Next, nitrogen dioxide is releasing from using nitrogenous fertilizers. Sulfur dioxide is releasing from thermal power plants. Chlorofluorocarbons are releasing from electrical appliances. So these greenhouse gases are playing important role in maintaining natural greenhouse effect. If these greenhouse gases concentration is increased, these are causing global warming or enhanced greenhouse effect. Okay, that is the role of greenhouse gases. That's why these greenhouses are affecting our environment. It has adverse impact on the environment and also on the living organisms. Okay, next, effects of global warming. ఇప్పుడు మీరు చెప్పాలి ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ గ్లోబల్ వార్మింగ్. ఎనీబడి? సీ లెవెల్ రైజ్ అవుతుంది మేడం. సీ లెవెల్ రైజ్ ఎలా అవుతుంది అంటే ఐస్ క్యూబ్స్ మెల్ట్ అయిపోయి Yes. వార్మింగ్ ఆఫ్ ఎర్త్ వల్ల సీ లెవెల్ రైజ్ అవుతుంది. హ్యూమన్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతారు మేడం.
ఎందుకంటే ఓజోన్ లేయర్ డిప్లేషన్ జరిగి టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ యూవి అవుతుంది. రేస్ డైరెక్ట్ గా వచ్చి ఫాలో అవుతూ ఉంటాయి. అది ఓజోన్ లేయర్ డెప్లేషన్ లోకి వెళ్ళిపోద్ది యూవీ రేస్ అంటే. మన ఇందులో గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ లో మనకి ఇన్ఫ్రారెడ్ రేడియేషన్. సో టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతున్నారు. ఇంకా చెప్పండి అమ్మా, పర్లేదు, అందరూ బాగా చెప్తున్నారు. అగ్రికల్చర్ మీద రెస్పాండ్ ఎఫెక్ట్ అవుతున్నారు. పడుతుంది. ఎలాగా అంటే అగ్రికల్చర్ మీద ఎలాగంటే చెప్తాను మేడం, ఒక నిమిషం. ఇక్కడ అన్నాను అది తర్వాత. అగ్రికల్చర్ మీద కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ఎలా అంటే ఇప్పుడు సీ వాటర్ ఆ ల్యాండ్స్ లో కంబైన్ అయితే కనుక సాల్ట్ అనేది ఎక్కువైపోయి అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్స్ అని కన్వర్ట్ బేసిక్ నేచర్ ఎక్కువైపోతుంది. అది బేసిక్ నేచర్ అనేది ఎక్కువైతుంది ఇన్ ఫెర్టైల్ ల్యాండ్స్. ఓకేనా? సో దట్స్ వే అగ్రికల్చర్ మీద కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ది ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ గ్లోబల్ వార్మింగ్. ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ చూడమ్మా. గ్లోబల్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్, మీరు చెప్పారు కదా, గ్లోబల్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవడం వల్ల ఇట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ rise in sea level. How means polar ice caps will melt automatically. The ice will melt at high temperature conditions. So the rise in sea level causes. So whenever sea level rises, it causes floods in low-lying areas and nearby areas. So floods directly affecting human beings. Human beings lost their lives. Human beings lost their settlements and all these. And also it has adverse effect on human health also. If floods are taking place, the water becomes stagnant in some areas. So then in that stagnant areas, different kinds of vector borne diseases came into human beings. That means by attract the growth of mosquitoes and flies. These are causing diarrhea, malaria, chikungunya, dengue. All these are the vector borne diseases. Cholera. Okay, so it affects on human health and it affects on agriculture. Whenever seawater mix up with our fresh water, so when it is used for agriculture, the land will become saline. So basic nature of the land will increase. And in another way, floods also destroy crops. Floods also destroy crops. So that is also effect on agriculture. If water is polluting and also agriculture is also affecting, this causes water scarcity and food scarcity. Indirectly, global warming is the cause for droughts. Okay, so people ఎప్పుడైతే మనకి వాటర్ తక్కువైపోయిందో, ఫుడ్ తక్కువైపోయిందో, వాళ్ళకి స్కేర్సిటీ అనేది వచ్చేసింది. ఇట్ కాజెస్ డ్రాట్స్ అనేవి వస్తున్నాయి. సో ఈ విధంగా మనకి గ్లోబల్ వార్మింగ్ మనకి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ అంటే రైజ్ ఇన్ సీ లెవెల్, ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ హ్యూమన్ హెల్త్, ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ అగ్రికల్చర్, ఫ్లడ్స్ అండ్ ఆల్సో డ్రాట్స్. ఓకే, నెక్స్ట్, బట్ హౌ ఇట్ విల్ బి కంట్రోల్? What are the control measures we have to be taken to control global warming? Means remember, మన తర్వాత మీరు నేషనల్ రిసోర్స్ టాపిక్ కూడా చదువుతారు. ఏదైనా సరే ఏదైతే మనం కాజ్ అని చెప్తున్నామో దాన్ని మినిమైజ్ చేయడమే కంట్రోల్ మెజర్స్. ఓకే, మనం ఏదైతే కాజెస్ అని చెప్తామో దాన్ని మినిమైజ్ చేయడమే, ఇంకా దానికన్నా కొంచెం యాక్టివిటీ ఉంటాయి అంతే. సో వీఆర్ యూజింగ్ excess CFCs and fossil fuels, so we have to down the current rate of use of those CFCs and fossil fuels. It is one of the measure. Next, use energy more efficiently. So to extract energy, we are using fossil fuels, all these industries. So they are releasing more and more carbon dioxide, all these greenhouse gases. It causes global warming. So we have to use energy more efficiently. That's why there is a paper on each and every classroom. Please switch off lights and fans before you are leaving the room. అవునా అనేది పెడుతున్నారు. ఎందుకంటే మనము ఈ మెయిన్ ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడక్షన్ లో కూడా మనకి పొల్యూషన్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. కాబట్టి మనం ఎనర్జీ అనేది చాలా జాగ్రత్తగా మనం యూజ్ చేసుకోవాలి. We have to shift to renewable energy resources. A solar plant is also maintaining in our college.
solar panels are also maintaining in our college. They are renewable energy resources. They are trapping the solar radiations. So it is a kind of shift to renewable energy resources using solar energy, wind energy, hydropower, geothermal energy. All this comes under renewable energy resources. These are less polluted energy resources. Okay, they are releasing very low minimum amount of pollutants. So that's why we have to use renewable energy resources. Next, increase nuclear power plants for electricity production. So nuclear power plants are also effective. They are also releasing radiations which are affecting for us. But in క్రిటికల్ సిచ్యువేషన్ ఏ పరిస్థితి లేనప్పుడు మనం ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడక్షన్ కోసం న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్స్ ఎంచుకోవడం మంచిది. అంతే తప్ప న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్స్ మనం ప్రిఫర్ చేయకూడదు. వీ హ్యావ్ టు ప్రిఫర్ రిన్యూవబుల్ ఎనర్జీ రిసోర్సెస్ ఓన్లీ. ఓకే, నెక్స్ట్, షిఫ్ట్ ఫ్రమ్ కోల్ టు natural gas also reduce some pollution. Adopt sustainable agriculture. Already I discussed that. Sustainable agriculture means using biofertilizers, biopesticides, and also other biomanures. So organic foods అంటున్నారు కదా, ఇప్పుడు వస్తున్నాయి కదా, అలా అన్నమాట. So we have to use sustainable agriculture. So the land fertility does not decrease. So the land give fertility in the future generations also. Okay, next, stabilize population growth. So population growth also affecting environment అని మనం ఇందాక చూసాం. So we have to stabilize population growth because only to meet the growing needs of the population, more and more pollution is releasing into the atmosphere. If we stabilize the population growth, the pollution will also be stabilized. That's why we have to take that measures. In such way, we have to control some amount of global warming. Okay, so this is a global environmental problem. This is a global environmental problem like global warming, acid rains, and ozone layer depletion. And we discussed about global warming causes, effects, and control methods. Okay, in the next class, I will ask about acid rains and ozone layer depletion. అందరికి బాగా తెలుసు యాసిడ్ రైన్స్, ఓజోన్ లేయర్ డెప్లేషన్ గురించి. వాట్ ఆర్ ది కాజెస్, ఎఫెక్ట్స్ అండ్ కంట్రోల్ మెథడ్స్ అనేవి మీరు చూసుకొని రండి. చక్కగా ఇవాళ నేను అడిగిన ప్రతి క్వశ్చన్ కి అందరు రెస్పాండ్ అయ్యారు. అలాగే నెక్స్ట్ క్లాస్ లో కూడా మీరు కూడా యాక్టివ్ గా ఉంటే ఇది ఒక డిస్కషన్ లాగా చక్కగా మీరు కూడా చెప్తా ఉంటే మీకు తెలుస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, సో I'm ending the meeting.